Okay. Next question, student. The maximum height reached by a projectile is 4 meters. H max is 4 meters. The horizontal range is 12 meters. Velocity of projection. U కావాలి మనకి ఏం తెలుసు r by h max is equal to 4 cot theta. ఎంత వస్తుంది r by h max 12 by 4 is equal to 4 cot theta. So 3 ఇది. So 3 by 4 is equal to cot theta. Or tan theta is equal to 4 by 3. అంటే theta ఎంత? Theta is equal to 50, tan inverse 4 by 3. 53 degrees. దాని వాల్యూ. ఓకే. theta వాల్యూ ఉంది. మనకి కావాల్సింది ఏంటి? velocity of projection u కావాలి. సో h max లో గాని దేనిలో రాయండి u square sin square theta by 2z is equal to ఇదేగా h max, that is equal to 4 given. సో u square tan theta 4 by 3 అయితే sin theta ఎంత అవుతుంది? 4 by 5. సో 16 by 25. 16 by 25 by 20 is equal to 4. 4 cancel 4. 3 5 times are. So u is equal to 125 meter per second. But g లోనే ఉంచాడు. ఓకే, g లోనే ఉంచుందండి. 15. ఏం రాయొచ్చు 125 ని? 15 meter per second. 5 root 5 వస్తుంది. 5 root g by 2. వాడు ఇచ్చింది g లో ఉంచాడు. g నేమ్ మార్చలేదు. g అలాగే ఉంచండి. సింపుల్ గా సింప్లిఫికేషన్ లో g వాడు మార్చలా. సో u స్క్వేర్ 16 by 25 by 2z into 4. 4 2. So u square is equal to z by 50. Or u is equal to 5 root g by 25 by 25 by 25 g by 2. So 5 root g by 2. Okay na? g నేమ్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిన పని లేదు. Next, a projectile has initially the same horizontal velocity as it would acquire if it had moved from rest with uniform acceleration of 3 meter per second square for 0.5 minutes. So initial velocity 0, final velocity ఏమవుతుంది 80. ఏ ఎంత ఇచ్చాడు 3 meter per second, 0.5 minutes. So 90 meter per second. This is the velocity of projection. If the maximum height reached by it is 80 meters, angle of projection is h max is equal to 80. So ఏం రాసుకోవచ్చు? u square sin square theta by 2z is equal to 80. u ఎంత అని చెప్పాడు 90. 90 into 90 sin square theta by 2z. then ఇచ్చాడు ఇది కూడా. So sin theta is equal to 4 by 9. In terms of tan theta ichada, sin inverse theta is equal to sin inverse 4 by 9. So theta is equal to sin inverse 4 by 9. The body is projected at 45 degrees with a velocity of 20 meter per second, has a range of 10 meters. The decrease in range due to air resistance is. So ఈ velocity range అనుకోవచ్చా? నార్మల్ range ఏమవుతుంది? ఒరిజినల్ u square sin square theta by u square sin 2 theta by z. So find u square ఎంత? 20 into 20 by z ఎంత వస్తే
40 meters. Actual గా 40 meters వెళ్ళాలి కానీ 10 meters వెళ్ళింది అంటే అంత రేంజ్ తగ్గింది. Decrease in range is equal to 40 minus 10, 30 meters. Next, 2 seconds after projection, a projectile is moving at an angle 30 with the above the horizontal. So alpha 30 ఇచ్చాడు 2 seconds తర్వాత. Okay. After one more second is moving horizontally. Horizontal అంటే theta 0 అయింది. T is equal to 3 seconds. సింపుల్ గా టైం ఆఫ్ ascent ఇచ్చాడు. The velocity of projection u కనుక్కోమన్నాడు. So u sin theta by z is equal to 3 seconds. So u sin theta is equal to ఎవరు అక్కడ మధ్యలో ఎందుకు అన్మ్యూట్ చేస్తా ఉంటారు? So u sin theta is 30. ఈ ఫస్ట్ alpha is equal to 30, t is equal to 2 seconds దగ్గర దాన్ని యూజ్ చేసి sin theta వాల్యూ కనుక్కోండి. u వాల్యూ కావాలి మనకి. u sin theta తెలుసు, మనకి u వాల్యూ అడుగుతున్నారు. So tan alpha is equal to u sin theta minus gt by u cos theta. So what is tan alpha? Tan 30 is 1 by root 3. u sin theta ఎంత? మనకి తెలుసు 30 minus gt. t 2 seconds. Next రాసేద్దాం. ఇది t1 రాసుకో, ఇది t2 రాసుకో. Alpha 1, alpha 2. So 20 by u cos theta. So u cos theta ఎంత వచ్చింది? u cos theta is equal to 10 root 2. So u ఎంత? u is root of u square sin square theta plus u square cos square theta. So 30 square plus 10 root 3 whole square. So root 1200. And ఎంత వస్తుంది? So 10 by 2 వస్తుంది. 20 root 3 meter per second. ఓకేనా? రెండు డేటా యూజ్ చేసి దాన్ని కనుక్కోవాలి. సో ఫస్ట్ ఏం లేదు, టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ఫార్ములా నుంచి యూజ్ అయ్యింది కనుక్కున్నాం. తర్వాత ఆల్ఫా ఇచ్చాడు t 2 seconds దగ్గర. సో tan alpha is equal to u sin theta minus gt by u cos theta సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే u cos theta వాల్యూ వచ్చింది. ఆ రెండింటి నుంచి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ is nothing but u square sin square theta plus u square cos square theta is equal to u square అవుతుంది. స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కుంటే చాలా రెండు కాంపోనెంట్స్. నెక్స్ట్, a body is projected with a velocity of 10 meter per second at an angle 45 to the horizontal. The velocity of the projectile when it moves at 30 to the horizontal, alpha is equal to 30. ఇక్కడ కూడా సేమ్ u cos theta ఏం మారదు, u sin theta కనుక్కోవాలి. ఎలా కనుక్కున్నాం? tan alpha is equal to u sin theta minus gt. అవసరమా ఈ u sin theta minus gt? మనకు కావాల్సింది ఏంటి? py by vx. అంతేనా? ఆల్రెడీ x తెలుసు. x is nothing but ux or vx is same. vx is equal to u cos 45. So that is 10 into 1 by root 2. That is 5 root 2. So vy is equal to 5 root 2 into tan 30 by root 2. So vx tells vy tells. V value కనుక్కోవచ్చా? vx is 5 root 2 I cap. vy is 5 root 2 by 3 j cap. So v is equal to 5 by 8 పడైంది. లోపల ఉన్న స్క్వేర్ రూట్ లో పడేస్తే 2 plus 2 by 3. అంత వస్తుంది 5 times 8 by 3. So 10 root 2 by 3. It is 10 root 2 by 3. Or లోపలికి పడేస్తే root 200 by 3. ఇందులో వాడు ఇచ్చింది ఏంటి? root 200 by 3. Next, 36. A particle moving with a velocity equal to 0.4 meter per second is subjected to an acceleration of 0.15 meter per second square for 2 seconds in a direction right angle to the direction of motion. ఇది x అనుకుందాం. అప్పుడు uy ఏమవుతుంది? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 y డైరెక్షన్ లో
y direction లో initial velocity 0, so vy is equal to projectile into వాడండి vy is equal to ay into t. y acceleration ఎంత ఇచ్చాడు 0.15 time 2, so 0.3 meter per second. So resultant ఎంత అవుతుంది v is equal to vx I cap plus vy j. So resultant is equal to 0.5 meter per second. 3 4 right angle లో ఉన్నాయి, so 0.5 meter per second. Next 37. Okay na? The height y and horizontal distance x covered by the projectile in a time are given by y is equal to into t minus 5t square. Good. X is equal to 60. The velocity of projection is velocity kavali, initial velocity kavali. So dy by dt is equal to the differentiate change dy వస్తుంది. dy ఎంత 8 minus 10t. మనకి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ అంటే ఇనిషియల్ గా టైం ఎంత t0 దగ్గర రావాలి. t0 దగ్గర దిస్ ఇస్ 8 మీటర్ పర్ సెకండ్, while dx is equal to dx by dt 6 meter per second. So initial velocity u is equal to root of 8 square plus 6 square 10 meter per second. 10 meter per second. It is 10 meter per second. Next question only. The equation of a projectile y is equal to 10x minus 5 by 9 x square. We assume the range of projectile is the formula on the y is equal to x tan theta into 1 minus x by r log మార్చుంది. రాయాలంటే x tan theta 10x by t రావచ్చు. ఇక్కడ 1 ఉండాలి అంటే 10x by t. 10x into 1 minus ఇది 10 లేదు by 2 రాయాలి. ఇది 10 అవ్వాలంటే 2 తో మల్టిప్లై చేసి 2 తో డివైడ్ చేయాలి. x by 18. సో r ప్లేస్ లో ఉంది. r is equal to 18 meters. అంతేనా? Two projectiles are projected with same velocity but an angle is 45 minus theta and 45 plus theta. Ranges same amount. Complementary angle ki range anta 1:1. Two bodies are thrown with angles theta and 90 minus theta from the same point with same velocity. Difference between their maximum heights is 15 meters. The respective maximum heights are. So range is same. So maximum heights ఇచ్చాడు. h2 minus h1 ఇచ్చాడు. h2 minus h1 is equal to 15 meters. So దేనికి రేంజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది? theta దేనికి తక్కువ ఉంటే 45 కన్నా దానికి రేంజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మన ఫార్ములా ఏంటి? u square sin square theta by 2z, u square by 2z తీసేయచ్చు. ఈ sin square theta అయితే రెండోది ఏమవుతుంది? cos square theta 90 minus theta కాబట్టి is equal to 50. u 25 ఇచ్చాడు. సో దాని నుంచి theta కనుక్కోవాలి ఫస్ట్. So u 25 into 25 by 20 is equal to sin square theta. ఎంత అవుతుందండి? 2 sin square theta minus 1 is equal to 50. ఇదేనా? లేదా 2 cos square theta minus 1. నువ్వు sin square theta కావాలి, cos square theta కావాలి. కాబట్టి 25 15 3 times 5 times 4 ఏమొస్తుంది? 2 sin square theta minus 1 is equal to 3 4 12 by 25. So 2 sin square theta is equal to plus 1 వెళ్తే 12 by 25 plus 1, that is 37 by 25. So sin square theta is equal to 37 by 50. So cos square theta is equal to 1 minus 37 by 15, 13 by 50. ఎంత దూరం? h1 h2 కావాలి మనకు. సో h1 ఎంత అవుతుంది? h1 is equal to
u square 25 into sin square theta 37 by 50 by 2g by 20. So ఏమేం పోతాయి 50 25 ఈ 2 times 25 20 5 ఇది 4. So ఎంత ఉంటుంది 37 5 165 by 8. H2 is equal to 25 25 next 13 by 15 by 20 2 4 65 by 8. Now cross check చేసుకోవాలంటే 165 minus 65 పైన 165 ఏనా 32 160 185 185 minus 65. So 185 minus 65 120 by 8 120 by 8 is 50. Okay na? Next part first. A stone is projected with velocity at an angle theta with the horizontal reaches maximum height h1. When it is projected with velocity at an angle 90 minus theta with the horizontal reaches maximum height h2, the relation between horizontal range of the projectile and h1 h2. h1 h2 figure rasamu. h1 is equal to u square sin square theta by 2z. h2 is equal to u square cos square theta by 2z. So మనకు కావాల్సిన h1 h2 is equal to ఎంత రాద్దాం ఏమవుతుంది u power 4 sin square theta cos square theta ని sin 2 theta by 4 రాసుకోవచ్చా 4 times 2d square స్క్వేర్ వస్తుంది sin square. సో ఈ మొత్తం కలిపితే r square by 4. So r is equal to 2 root h1 h2 na 4 or 16 2 square sin 2 theta by z. Okay, 4 square r. So r is equal to 4 root h1 h2. Just in relation value అవుతుంది. Next 42nd. A player kicks a football obliquely at a speed of 20 meters per second so that its range is maximum. Maximum range అనగానే theta 45. So r max is equal to u square by z. So ఎంత వస్తుంది u square by z 20 into 20 by 10 that is 40. So 40 meters అంట. So we 40 meters అవుతుంది అది. ఈ లోపు ఏమైంది enter player at a distance of 24 meters away from the direction of pitch. So ఇంకా వాడు ఎంత కవర్ చేయాలి దీన్ని క్యాచ్ చేయాలంటే కింద పడేదానికి 16 meters కవర్ చేయాలి. 16 meters లో ఎంత టైం లో కవర్ చేయాలి t is equal to 2u sin theta by z. So 2 times u is 20 sin theta 1 by root 2 by 10. So 2 root 2 seconds లో కవర్ చేయాలి. సో ఎంత స్పీడ్ తో పరిగెత్తాలి మినిమం స్పీడ్ v minimum is equal to distance by time. So 16 by 2 root 2. So 4 root 2 meter per second. Minimum ఇంత స్పీడ్ తో పరిగెత్తే గానీ ఆ బాల్ నాట్ క్యాచ్ చేయలేదు. ఓకేనా When the angle of projection is 75, a ball falls 10 meters short of target. When the angle of projection is 45, it falls 10 meters ahead of the target. Both are projected from same point with same speed and in the same direction. That the distance of target from the point is. So, velocity in range r అనుకున్నాం అనుకో 75 తో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే range form ఏంటి u square sin 2 theta sin 150 by 2z. ఇదేమవుతుందంట range కన్నా 10 meters short of target అంటే r minus 10 మనకు కావాల్సిన r ఉంది అదే
r plus 10 పడుతుంది ఎప్పుడు u square 45 అంటే sin 90 by 2. So u square by 2z is equal to r plus 10. R minus 10 is equal to sin 150. 2 square sin square sin 2 theta आएगा ओके. u square by 2 is equal to r plus 10 रास्ते हैं. R minus 10 is equal to r plus 10 times sin 150 and 1 by 2 na. There is sin 30. So 2r minus 20 is equal to r plus 10. So r is equal to r is equal to 30 meters. So the range is the distance of the target from the point of projection is 10 meters, 30 meters. So నువ్వు ముందుగా వెళ్ళినప్పుడు 20 meters కి వెళ్తుంది, రెండోసారి 40 meters కి వెళ్తుంది. యాక్చువల్ గా వెళ్ళాల్సింది 30 meters. Next. Particle is projected with velocity. ఇది ఆల్రెడీ చేసినట్టున్నాం. ఇలాగే చేసాం అక్కడ. నెంబర్ ఎక్కడ చూసుకుంటాం సార్. ఏమొస్తుంది 2 root h by g 26 same as 26. The person throws a bottle into a dustbin at the same height as he is 2 meters, range 2 meters, angle 45, velocity of throw. So r is equal to u square sin 2 theta ante u square by g. So u is equal to root rg. r2 ఇచ్చాడు g 10 తీసుకో, ఆ g నే ఇచ్చాడు root 2g. నేను చేయాల్సిన పని లేదు, బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 0 ఇచ్చాడు కాబట్టి. Next question. A particle is projected from ground at an angle of 45 from the horizontal. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే రేంజ్ కనుక్కున్నాం ఫస్ట్. అసలు వాడు 100 meters తర్వాత స్టెప్స్ ఉన్నాయి అన్నాడు. ముందుది 100 meters దాటెళ్తేనే ఈ స్టెప్స్ మీద పడేది. ఎక్స్ వై కనుక్కోవాలి. వాడు ఎక్స్ ఇవ్వాలా వై ఇవ్వాలా, మనం ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ లో ఎక్స్ వై మ్యాచ్ చేయాలి. అందుకని ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే రేంజ్ తీసుకుందాం. రేంజ్ ఏమొస్తుంది u square sin 2 theta by z. theta 45 ఇచ్చాడు, u square 15 into root 5 whole square, u square sin 2 theta by z 10. సో ఎంత వచ్చిందో చూడండి రేంజ్ ఫస్ట్ 15 into 5 by 10. సో 225 112.5. ఓకే, సో ఏదో ఒక స్టెప్ మీద పడే ఛాన్స్ ఉంది. మనం ఇప్పుడు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే సో ఫస్ట్ స్టెప్ మీద పడాలంటే ఏం ఇవ్వాలి, ఆరు ఎక్స్ వాల్యూ 100 కి 101 కి మధ్యలో ఉండాలి, y వాల్యూ 1 ఉండాలి, అంతేనా. సో ఇది 112.5 ఉంది కాబట్టి 6th స్టెప్ మీద పడుతుందేమో చూద్దాం. అంటే 6 meters పైకి లేచింది వెళ్ళేటప్పుడు. సో 6th స్టెప్ మీద పడాలంటే ఫస్ట్ అయితే 100 to 101 ఉండాలి. 6 అయితే 6th స్టెప్ మీద పడతామంటే ఏముండాలి, ఇది ఫస్ట్ 101. సో 6th స్టెప్ మీద పడాలంటే 105 to 106 ఉండాలి, అంతేనా. సో ఇది ఎక్స్ వాల్యూ. సో లెట్ x is equal to 106. y ఎంత కాకూడదు, y లేకపోతే y is equal to 6 స్టెప్ కాబట్టి 6 వస్తుంది. y ఎంత వస్తుంది, y వాల్యూ అనుకోవాలి. y is equal to x tan theta into 1 minus x by r. r ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాము 112.5. ఈ y ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ తగులుతుంది, సెకండ్ ఇక్కడ, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్. ఈ y కనుక 6 కన్నా తక్కువ వస్తే x 6 కాదు, x ఏమవుతుంది 106. y కనుక 6 కన్నా తక్కువ వస్తే 6 కి 7 కి మధ్యలో వస్తే చాలు. 6th స్టెప్ 7th స్టెప్ చెప్పొచ్చు మనం. y is equal to 106 into tan theta 1 minus x ఎంత 106 by 112.5. So 106 into 6.5 by 112.5 ఎంత వస్తుంది చూడండి. y 6 కన్నా ఎక్కువ వస్తుందా తక్కువ వస్తుందా,
సో ఇది 106/112.5 అంటే కరెక్ట్ గా అడ్జస్ట్మెంట్ లో 6 సంథింగ్ 6 కన్నా తక్కువ వస్తుంది. సో ఇది ఏమవుతుంది 6th స్టెప్ మీద పడాలి అంతేనా. సో ఇట్ షుడ్ హిట్ 6th స్టెప్. ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ లో కనుక్కోవాలి. సిక్స్త్ స్టెప్ 7th స్టెప్ 106/112.5 వాల్యూ కరెక్ట్ గా తెలియాలి. 6 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే జస్ట్ దాన్ని క్రాస్ చేస్తుంది 7th స్టెప్ మీద పడుతుంది. ఓకే ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. 106 65/1125 65 13 times 2 12 అంటే again 225 106 into 13/225 105 రాస్తున్నాం. 105/225 21 ఇది 4 40 into 13 21/45 దీని వాల్యూ 6 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది. అంటే 106 6 6th స్టెప్ ని జస్ట్ క్రాస్ చేసింది. అప్పుడు ఏ స్టెప్ మీద పడాలి? ఇట్ షుడ్ జస్ట్ క్రాస్ చేసింది. 7th స్టెప్ అయితే ఆబ్వియస్ గా హైట్ 7 meters రాదు. సో ఇట్ విల్ ఫాలో ఆన్ 7th స్టెప్. క్యాలిక్యులేషన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? బాల్ ప్రొజెక్ట్ చేశాడంట 45 degrees లో. సో రేంజ్ కనుక్కున్నాం. వాడు ఇక్కడ స్టెప్స్ ఏం లేకపోతే డైరెక్ట్ ఇది వెళ్ళేమయ్యేది 112.5 meters దగ్గర పడేది. ఇప్పుడు వాడు 100 meters నుంచి స్టెప్స్ పెట్టాడు. స్టెప్ కి బ్రెడ్త్ హైట్ 1 meter ఇచ్చాడు. సో 6 మనం ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ లో తీసుకోవాలి. 6th స్టెప్ తీసుకున్నాం అనుకో 6th స్టెప్ ఎంత దూరంలో ఉంటుంది? x 106 meters లో ఉంటుంది. మనకు గనక ఆన్సర్ 6th స్టెప్ హైట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటుంది? 5 meters to 6 meters అంతేనా. మన ఆన్సర్ కనుక 6 కన్నా తక్కువ వస్తే ఈ స్టెప్ ని దాటలేదు. మనం ప్రొజెక్టైల్ కరెక్ట్ గా ఈ స్టెప్ కి తగిలి అయిపోతుంది 6th స్టెప్ కి తగిలి. ఒకవేళ కరెక్ట్ గా 106 దగ్గర ఇది 6 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దీని హైట్ తక్కువ ఉంది. సో అది క్రాస్ చేస్తుంది కదా దీన్ని. 6 కన్నా స్మాల్ హైట్ ఉంది అనుకో జస్ట్ క్రాస్ చేసి నెక్స్ట్ దానికి తగులుతుంది. ఆ వాల్యూనే చూసాం. సో x ఎంత 106, అక్కడ y ఎంత హైట్ కనుక 6 కన్నా తక్కువ ఉంటే దీనికి తగులుతుంది 5 కి 6 కి మధ్యలో ఉంటే. ఓకేనా. సో y కనుక్కున్నాం. x tan θ into 1 - x/r వాల్యూ కనుక్కుంటే ఇది 6 కన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. అంటే కరెక్ట్ గా 6th స్టెప్ ని గ్రేస్ చేసుకుంటే వెళ్తుంది. దాన్ని పై నుంచి జస్ట్ క్రాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్ గా 7th స్టెప్ కి తగులుతుంది. ఇది కనుక 7 కన్నా ఎక్కువ వచ్చింది అనుకో అప్పుడు మళ్ళీ 7th దాన్ని ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ లో కనుక్కోవాలి. 107 x 107 తీసుకుని కనుక్కోవాలి. ఓకేనా. Okay, next question. Projectile motion from a height. A body is projected horizontally from a height h 78.4 meters with a velocity u is equal to 10 meters per second. Its velocity after 3 seconds is velocity gurtunda v bar is equal to ux idi ux I cap uy ఏమవుతుంది? freely falling body minus gt j cap. సో 10 I cap minus 30 వాటి కిందకి ప్లస్ తీసుకున్నాడు ప్లస్ 30 j cap. ఓకేనా. కిందకి ప్లస్ తీసుకుంటే ప్లస్ gt వస్తుంది, కిందకి మైనస్ అని రాసుకుంటే మైనస్ gt అని రాయాలి. సో అక్కడ ఆన్సర్ చూసి వాడు ఏ కన్వెన్షన్ తీసుకున్నాడో అర్థం చేసుకోవాలి. వాడు మైనస్ ఇస్తే మైనస్ రాసేవాళ్ళం, మైనస్ ఇవ్వవాలి, ప్లస్ మాత్రమే. అందుకే దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఈ హైట్ h నుంచి దీన్ని జస్ట్ ఇలా యూతో ఇచ్చేసారు అంటే θ 0. ఓకేనా. సో దీనికి వెలాసిటీ ఎలా వస్తుంది? ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ వల్ల వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? y కాంపోనెంట్ 0 ఇక్కడ vy uy is equal to 0 ux మాత్రం ఉంది.
సో కొంత టైం తర్వాత ఎంత ఉంటుందంటే ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ కాబట్టి ఇది వర్టికల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ gt. నెక్స్ట్, a stone is projected horizontally with a velocity of 9.8 meter per second from a tower of height 100 meters. Its velocity 1 second after projection is, same question money, v bar is equal to 9.8 I cap plus zt 9.8 j cap. So its velocity after 1 second is 9.8 root 2 meter per second. Okay na? Its velocity after 1 second is 9.8 root 2 meter per second. First one, sir. A body is projected horizontally from top of a tower with velocity 30 meter per second. The velocity of the body 4 seconds after projection is, mali ide question. So velocity is equal to 30 I cap plus 40 gt 40 j cap. So velocity is equal to 50 meter per second. It is 50 meter per second. Next, a stone is thrown horizontally with velocity g meter per second. Okay. From the top of a tower of height g meters, it's also g meters. The velocity with which it hits the ground is, so freely falling body h padte velocity emutundi u component margo vy is equal to root 2gh. So root 2 g into g, so g root 2. So total velocity enta g root 2 garu, ఇది y component, ఇది x component. So v bar is equal to z I cap plus root 2 z j cap. So velocity is equal to 0.3 meter per second. Okay na? So మనం కనుక్కుంది ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఇది వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో రూట్ 2gh. సో y కాంపోనెంట్ రూట్ 2gh, x కాంపోనెంట్ g. సో రెండు కలిపితే రూట్ 2g and g root of g square plus 2g square. g బయటకు వస్తుంది, g times of 1 plus 2, g root 3. Next, a body is thrown horizontally from top of tower. It reaches the ground after 4 seconds at an angle 45 to the ground. The velocity of projection is, it reaches the ground after 4 seconds. So 4 seconds tarvata then velocity n raskochu v bar is equal to ux I cap plus uy j cap. 4 seconds tarvata uy formula and uy is equal to gt. So అదేం ఇవ్వడానికి ux ఇచ్చారు, ux I cap, వాడు ఏమన్నాడు వర్టికల్ కాంపోనెంట్ 40 meter per second. It reaches the ground. సో ఇది 40, లేదంటే g ని 9.8 రాస్తే 39.6 వస్తుంది. ఓకే 40 అని రాసుకోండి. 40 tan alpha ఇచ్చాడు, tan alpha ఏమవుతుంది uy by ux, that is equal to 1. So uy is equal to ux. So this is also 40. So velocity of projection is initial velocity 40 meter per second. Okay na? z 9.8 రాసుకుంటే అదే 39.2 meter per second వస్తుంది. So simply it is freely falling aithe ui bar plus zt j bar. Vy is freely falling, so it is gt. A body is projected horizontally from top of a hill with a velocity of 9.8 meter per second. What time elapses before the vertical velocity is twice the horizontal velocity? Vertical velocity is twice the horizontal velocity. Gurtunda vy formula indi gt. So t ఎంత అవుతుంది, t is equal to gt is equal to 9.8 into t is equal to 2 times of 9.8. So t is equal to 2 seconds.
ఇందా క్వశ్చన్ నే మళ్ళీ మార్చారు. The ball is projected horizontally from top of a building height 19.6 meters. The line joining the point of projection to the point where it hits the ground makes an angle 45 to the horizontal. So, displacement vector 45 chestundanta. The initial velocity of the ball is the line joining the point of projection to the point where it hits the ground. So, it's 19.6 meters. So, range kuda 19.6 meters vachindi. Ante kada 45 ante y by x and 45 is equal to y by x. Y already h 19.6 ichadu, x kuda 19.6. So x formula into range is equal to u times root 2h by g t. So r enta 19.6 u root 2h by g, 2 into h 19.6 by 9.8. 2. So u is equal to 19.6 by 2, 9.8 meter per second. So what adigindi adena velocity of projection. So initial velocity of the ball is 9.8 meter per second. Okay na? ఇచ్చింది 45 degrees line of sight అంటే velocity vector కాదు, displacement vector y by x. సో y అంటే h, x వచ్చింది, x అంటే range ఫార్ములా ఏంటి? horizontal velocity into time of fall freely falling గా పడుతుంది. సో u into root 2h by g. సార్ మీ నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుంటా సార్, బోర్డ్ క్లారిటీగా లేదు సార్. ప్రాబ్లం కాదమ్మా, బోర్డు క్లారిటీ లేకపోతే దాని ఫోకస్ డిఫరెంట్ గా ఉంది, లేదంటే నీ నెట్ ప్రాబ్లం అన్నాడు. అందరికీ బోర్డు క్లారిటీ లేదా? ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకే సార్. సో మనకి జనరల్ థింకింగ్ ఏంటంటే మీరు రాస్తూ ఉన్నప్పుడు అట్లా క్లారిటీగా ఉండదు సార్. రాస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇందుకే అది లెన్స్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది, దాని ఫోకల్ లెంగ్త్ మారుతూ ఉంటుంది. సో మనం అడ్డం ఉన్నప్పుడు మన ఫోకస్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు అది జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అవుతూ ఉంటుంది. A body is thrown horizontally from top of a tower of 5 meter height. H is 5 meters. It touches the ground at a distance of 10 meters from the foot of the tower. And the range is 10 meters. The initial velocity of the body is same question. H or ఇచ్చాడు, ఇక్కడ H or ఏదో డేటా నుంచి కనుక్కున్నాం, ఇక్కడ సింపుల్ గా ఇచ్చాడు. సో R is equal to u times root 2h by g. G 10 రాసుకోండి. సో 10 is equal to u times 10 by 10. So u is equal to 10 meter per second. Okay na? So R is equal to horizontal velocity into time of fall. Next, two cliffs of height 120 meters. So 120 meters ఉంది, ఇంకోటి 100.4 అంటే h2 minus h1 is equal to 19.6 meters. ఈ హైట్ పడేదానికి ఏమవ్వాలంట? హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ 16 meters. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక కార్ జంప్ చేస్తే అది కింద పడకుండా ఈ క్లిఫ్ మీద సేఫ్ గా ఎలా లాంచ్ అవుతుందంటే, సో ఇఫ్ ఎ కార్ హ్యాస్ టు రీచ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ క్లిఫ్ టు ద సెకండ్, the horizontal velocity of the car should be. So మన h ఇది u ఎంత కావాలంటున్నాడు, r ఇచ్చాడు. సో సేమ్ ఫార్ములా, r is equal to u times root 2 ఇక్కడ delta h by g. So u is equal to r16 8 meter per second. 19.6 by 9.8. 8 meter per second. మినిమం ఈ స్పీడ్ తేలితే చాలు, ఈ క్లిఫ్ మీద నుంచి ఆ క్లిఫ్ మీద. దీన్నే కార్డ్బోర్డ్ లో బుల్లెట్ ట్రావెల్ చేస్తుంది, రకరకాలుగా ఇస్తాడు. ఓకేనా? కారన్నా బుల్లెట్ ట్రావెల్ చేస్తున్నా ఎంత హైట్ ఫాలో అయిందో చూడాలి ఆ టైంకి, రేంజ్ ఎంత. నెక్స్ట్ 56. Two thin wood screens, same question. A bullet traveling horizontally at a speed of, so what is the difference of heights enta?
separated by 200 meters range ఇది. Traveling horizontally with a speed of 600 meters per second. With the resistance of air, the difference of heights. So h2 minus h1 ఎంత అంటున్నారు. Formula ఏంటి? R is equal to Q times root 2 delta h by g. So R is 200, U is 600, 2 into delta h by z10 రాసుకోండి. ఎంత వస్తుంది? 1 by 3. 1 by 9 is equal to 2h by 10. So h is equal to 5 by 9 meters. Or g 9.8 రాస్తే 49 by 90 వస్తుంది అంతేనా? ఇదైతే 50 by 90. వాడు g 9.8 రాసుంటాడు. g 9.8 రాసామనుకో ఏమొస్తుంది ఇదే రేషియో? 9.8 4.9. So this will become 49 by 90 meters. Difference in height. Any same questions 54, 55, 56. Just data marchand. Next question what is same. A staircase contains n steps, each h centimeter height, w centimeter wide. What should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off the uppermost plane so as to hit directly the lowest plane? So n steps unnayanta. So range enta undali? N times of width. So range should be n times of width. Height and the total height h is equal to n times of h. So initial speed enta undali? R is equal to u times of root 2h by g. So u is equal to r enta nw by root 2h root time nh by z. So ఏమొస్తుంది? ఒక n క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. w times w బయట వేసేస్తే ng by 2h ఇది పైకి వస్తుంది. రూట్ ng by 2h అంతేనా? ఈ n రూట్ n క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. So w times root ng by 2h. మినిమం స్పీడ్ అంత ఉండాలి. అంతుంటే డైరెక్ట్ గా గ్రౌండ్ మీద పడుతుంది అది వచ్చి. నెక్స్ట్ the height and width of each step of a staircase are just a values ఇచ్చాడు. w is equal to h is equal to 20 centimeters అంటే 0.2 meters. v ఎంత అన్నాడు? u ఏ కనుక్కోమన్నాడు. నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఎంత ఉన్నాయి? ఫిఫ్త్ స్టెప్ ని హిట్ చేసిందంట. సో 5 n is equal to 5. So w into 5 into z 9.8 రాద్దామా? z10 ఇచ్చాడు వాడు. 2h ఎంత పాయింట్ ఎంత వస్తుంది? 25. సో 5 బయటకు వచ్చేస్తుంది. 1 by 0.1 root 5. 5 వస్తే root 5 మిగిలేదు. స్టెప్ ఎంత వస్తుంది? 50 by 2 100 by 2 50. Magnitude of V is W is 0.5, N is 5, Z is 10, 2H. 0.2 into 5 by 2 1 by 0.5 అంటే root 5. Root 5 meter per second. This is root 5 meter per second. Next, 59. An aeroplane flying horizontally at an altitude of which 490 meters ఇచ్చాడు. With a speed of 180 km per hour, that is 5 by 80, 50 meter per second. Drops a bomb, the horizontal distance, same. It is equal to u times root 2h by g. So u is 50
2h, 2 times of 490 by 9.8, 980, 100. So 500 meters. Horizontal range is 500 meters. Next, a fighter plane flying horizontally at an altitude of 2 kilometers with a speed of 540 kilometers per hour. అంటే 5/18 వస్తే 3 times. So 150 meters per second passes directly overhead of an aircraft gun. If the gun can fire a bullet at the muzzle velocity of, so ఇది x లో వెళ్తుంది, ux, uy can be 500 meters per second. At what angle with the vertical the gun should be fired so that the bullet hits the plane? So ratio m wali tan theta is equal to uy by ux by uy. ఇదేనా? tan theta horizontal కంటే uy by ux రాసేవాళ్ళం, vertical కన్నాడు. సో ux by uy రాయాలి. ux 150, ఇది 500. So 3/10. Theta is equal to tan inverse 3/10. Theta is equal to tan inverse 0.3. and sorry, 2x is 150. 10/3 ఇచ్చాడు, tan inverse tan theta uy by ux. ఇప్పుడు horizontal. The gun can fire a muzzle speed. Vertical gun should fire the bullet so that bullet hits the plane. Okay. Vertical అయితే ఇంతే కరెక్ట్. 3/10. tan inverse 3/10. Horizontal అయితే 10/3 అని వస్తుంది. Next. So which maybe x component to so theta ఏమవుతుంది? sin theta is equal to, సో ఈ కాంపోనెంట్ ఇది కావాలంటే ఈ 500 ని రిజాల్వ్ చేయాలి, లేదంటే ఇది 90 మైనస్ theta. సో cos రాద్దాం, cos రాయొచ్చు కదా. cos 90 మైనస్ theta is equal to మన వర్టికల్ కలిగాడు. cos is 150 by 500. So 3/10. So sin theta is equal to 3/10. So theta is equal to sin inverse 3/10. ఓకేనా? వాడు ఇచ్చింది ఇది y కాంపోనెంట్ కాదు, ఇది ఏంటది? ఫైనల్ రిజల్టెంట్ u. y మనకు తెలియదు. ఇది 500 మీటర్ పర్ సెకండ్ అట్ అన్ యాంగిల్, ఇది 500, ఇది 150. సో ఆ యాంగిల్ ఏమవుతుంది? sin inverse 3/10. ఓకేనా? మనకి ఇచ్చింది ux, రిజల్టెంట్ ఇచ్చాడు uy కూడా. uy అడిగితే uy కనుక్కోవచ్చు దాని నుంచి. The maximum distance to which a man can throw a ball by projecting it horizontally from a height h is h. The maximum distance to which he can throw it vertically up is maximum distance to h throw చేయగలరు. h is equal to 2 times √2h by g. So initial velocity ఎంత అవుతుంది? h square is equal to u square times 2h by g. So h cancel అయిపోతుంది. u is equal to u square is equal to gh by 2. ఇప్పుడు హారిజాంటల్ గా ఎంత హైట్ కి వెళ్తుంది? మాక్సిమం ఏంటంటే h max is equal to u square by 2g. So u square plus లో gh by 2 రాయండి. gh by 2
So you can throw it to a maximum height of h by 4. You can throw it to a maximum height of h by 4. Horizontal గా అయితే ఇది చెప్పాడు h r is equal to h అని ఇచ్చాడు. సో r ప్లేస్ లో h పెడితే u స్క్వేర్ వాల్యూ వస్తుంది. వర్టికల్ గా అదే స్పీడ్ తో త్రో చేస్తే ఎంత దూరం వెళ్తుందంటే h by 4 వస్తుంది. 60 seconds. At a certain height, a shell at rest explodes into two equal fragments. One of the fragments receives a horizontal velocity u. The time interval after which the velocity vectors will be inclined at 160 to the each other. Simple గా వాడు ఏం చెప్పాడంటే ఒకటి u తో పోతే రెండోది కూడా u తోనే పోవాలి. Because law of conservation of linear momentum. ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ గా ఎలాంటి ఫోర్స్ లేదు. సో ఇది v తో ముందుకెళ్తే ఇది v తో వెనక్కి వెళ్ళాలి. ఈ రెండింటి మధ్య 120 degrees యాంగిల్ అంటే సింపుల్ గా ఇది 60 degrees యాంగిల్ చేస్తుంది, ఇది 60 degrees యాంగిల్ చేస్తుంది. రెండు కలిపి 120 అవుతుంది. The time after which it will make an angle of 60 degrees. 60 degrees యాంగిల్ చేయాలంటే ఏమవుతుంది? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u. ఫార్ములా ఏంటి మనకి? v bar is equal to tan theta is equal to vy by vx. Tan theta is equal to vy by vx. Here vx is u, vy is gt. అంతేనా? టైం కావాలి మనకి. tan theta ఎంత? theta 60 అవ్వాలి. √3 u by z is equal to. ఓకేనా? వాడు 120 అన్నాడు కాబట్టి ఈక్వల్ గా 60 60 రాసాం. అదే 90 అంటే 45 45 రాసాం. 60 అంటే 30 30 రాసాం. సో రెండు ఫ్రాగ్మెంట్స్ వెళ్ళింది. ఫస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ కి సెకండ్ ఫ్రాగ్మెంట్ కి యాంగిల్ అడుగుతున్నాడు ఆపోజిట్ లో కాబట్టి ఇది 60 ఇది 60 చేస్తే రెండింటి మధ్య యాంగిల్ 120 అవుతుంది. ఒక పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ఒక నెగటివ్ కి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఓకేనా? A particle is projected from a height of 40 meters as shown in figure. So 40 meters height నుంచి horizontal projectile చేయాలి. Vertical projectile చేశాడు. So angle 30 degrees. Initial velocity 10 meter per second. So x component ఎంత అవుతుంది? ux is equal to 10 cos 30. uy is equal to 10 sin 30. cos 30. This is 10 sin 30. H and the 40 meters. Determine the instant at which the particle's direction of motion makes an angle 45 with the horizontal. ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన కొద్దికి యాంగిల్ తగ్గుతూ ఉంటుంది కానీ 30 నుంచి రాదు, కిందకి వెళ్ళాలి. 45 చేయాలంటే యాక్చువల్లీ ఇది ఇలా కిందకి చేయాలి. 45 అంటే ఫార్ములా మీకు ప్రొజెక్టైల్ లో గుర్తుండే ఫార్ములా tan alpha is equal to velocity vector ఎప్పుడు యాంగిల్ ఎంత? u sin theta minus gt by u sin theta minus gt by u cos theta. అంతేనా? కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్ఫా ఏంటి? -45. సో -45 కాబట్టి -tan 45 is equal to u ఎంత? 10 sin 30. సో 10 into 1/2 minus gt by 10 into √3/2. So ఇది minus 5√3 is equal to 5 minus gt. So gt is తీసుకొస్తే 5 times 1 plus √3. So t is equal to z10 రాయండి. So 1 plus √3/2 seconds. ఓకేనా? ఇక్కడ రాయాల్సింది tan ఆల్ఫా మైనస్ tan ఆల్ఫా రాసుకోవాలి. కిందకి వెళ్తుంది. పైన ఉండగా నువ్వు ప్రొజెక్ట్ చేసిన యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువ యాంగిల్కి వెళ్దాం, యాంగిల్ తగ్గుతూ వస్తుంది, 0కి వస్తుంది, మళ్ళీ పెరుగుతూ 30 వరకు వస్తుంది. ఇంకా కిందకి వెళ్తే -45 అవుతుంది.
64. An object is thrown horizontally from a point A, tower on the surface of moon. It hits the surface of moon 3 seconds later at B. The line from A to B makes an angle 30 with horizontal. అంటే ఏమి ఇచ్చాడు x కా y కా రిలేషన్ 30 అండి. సో 30 అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్. ఈ x కి y కి ఉన్న రిలేషన్ ఇచ్చాడు. The initial velocity of the object is, so moon మీద z on moon is equal to 10/6 meter per second. సో కింద పడడానికి టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఫాల్ √2h/g. సో h ఎంత అనుకోవాలంటే y వాల్యూ వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది? h is equal to ct²/2. సో g ఎంత? g on moon, that is 10/6, t square 9/2. 3 2 at least 15/2 height. So 7.5 meters. ఏం కావాలి మనకి ఎందుకే? The initial velocity of the initial velocity కావాలంటే x కి y కి రిలేషన్ ఎంత చూద్దాం. tan 30 is equal to y/x. So x is equal to y/tan 30. మనకు ఆల్రెడీ y వాల్యూ తెలుసా? So y is equal to 7.5/√3. This is equal to nothing but u times √2h/g. That is time. U times 3. So u is equal to 2.5/√3 meter per second. Like 25/√3. Y anta 7.5/√3. X is equal to 7.5 into √3, sir. 7.5 into √3. x is equal to 7.5. tan 30 formula ఏంటి? y/x కదా. tan 30 opposite way. 7.5 into √3 ఎలా వచ్చింది? అప్లైన 2.5 into, so 25/√3 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మనం t స్క్వేర్ ఉంది. t స్క్వేర్ ఎలా వస్తుందో h is equal to gt²/2. Tan 30 is equal to 1/√3 కదండి సార్? tan 30 √3 పైకి రాయాలి. అవును సార్. √3 is equal to, ఇది ఎంత అవుతుంది? u into t. t అంత ఆల్రెడీ t 3 seconds అని వాడి చెప్పాడు. సో u is equal to 2.5/√3 meter per. Printing mistake చేసినట్టు 25/√3 అనేసరికి 2.5/√3. Next 65. So vertically upwards చూసాము, ఇప్పుడు vertically downwards ఇస్తున్నాడు. So a particle is projected from top of a tower of height 1500 meters. చెప్పండి. Top of a tower of height 1500 meters, velocity making an angle 37 with the horizontal 37 downwards చేస్తుంది. So దీని కాంపోనెంట్ బట్టి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ v నా. సో u cos theta కిందకి u sin theta. సో u sin theta ఏమన్నాడు? With horizontal and its vertical downward component is 100 meter per second. So దీని నుంచి v కనుక్కోవచ్చు, u కనుక్కోవచ్చు. The distance from the foot of the tower where it strikes the ground will be. So
దీన్ని సింపుల్ గా ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఏ బాడీ ప్రొజెక్టెడ్ డౌన్వర్డ్స్ ఫ్రమ్ టాప్ ఆఫ్ ఏ టవర్ ఆఫ్ హైట్ h. సో టైం ఎంత పడుతుంది గుర్తుందా? u minus v by z, where v is v minus u by z, v minus u by z. v is the downward velocity root of the component uy square minus 2gh. v is equal to uy square plus 2gh. uy ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 100 ఇచ్చాడు. 100 square plus 2gh. 2 into 10 into h ఎంత 1500. So 30,000. 10,000 plus 30,000. This is a 3,000 to 3,000 root 13,000. So 10 root 13 b value. u value ఎంత? u value మనకు తెలియదు. u కనుక్కోవాలంటే u into sin 37 ఎంత? 3 by 5 is equal to 100. So u is equal to 500 by 3. So t is equal to 500. What అడిగిందండి? The initial velocity of the distance from the ground where it strikes the ground wave. Time తెలిస్తే u cos theta into t రాస్తాం. ఏం రాసుకుంటాం? దాని వాడు అడిగిన